La brisa matutina de marzo acariciaba los jardines del Palacio de Valdoria cuando la princesa Elena Margarita de Castañeda caminaba lentamente por los senderos de grava que conoce desde la infancia. Sus pasos resonaban con un ritmo pensativo, cada pasada marcando el compás de una mente turbulenta que había pasado la noche en vela. A los 32 años, Elena había enfrentado muchas crisis, pero ninguna tan profunda como la que ahora amenazaba con cambiar para siempre el caso de su vida y el destino de la monarquía de Valdoria. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Elena notó una figura familiar parada junto a la fuente central del jardín. Era Capitán Ricardo Mendoza, el jefe de su guardia personal durante los últimos 8 años. Su postura erguida y su uniforme impecable contrastaban con la expresión de preocupación que no podía ocultar completamente. Ricardo había sido testigo silencioso de los momentos más íntimos de la vida de Elena, sus alegrías, sus tristezas, sus miedos más profundos y ahora, sus decisiones más trascendentales. Su Alteza, murmuró Ricardo con una reverencia respetuosa cuando Elena se acercó. Sus ojos, normalmente firmes y profesionales, mostraban una calidez humana que había aprendido a apreciar a lo largo de los años. No esperaba encontrarla despierta tan temprano. Elena sonrió débilmente, sus ojos verdes reflejando el cansancio de una noche sin descanso. Los momentos de crisis tienen la peculiar costumbre de robarnos el sueño, ¿no te parece, Ricardo? Su voz levaba el peso de decisiones que aún no había tomado completamente, pero que ya comenzaban a moldear su futuro. El viento movió suavemente las hojas de los robles centenarios que rodeaban el palacio, creando una sinfonía natural que parecía acompañar la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Elena se sentó en el borde de la fuente, un gesto que habría sido impensable en público, pero que en la intimidad de aquella mañana parecía la cosa más natural del mundo. Ricardo, comenzó Elena, su voz tomando un tono más íntimo, tú has sido más que mi guardaespaldas todos estos años. Has sido mi confidente silencioso, el testigo de mis momentos más vulnerables. Hizo una pausa, observando cómo las primeras luces del amanecer se reflejaban en el agua de la fuente. Hoy necesito que seas algo más. Necesito que seas simplemente un amigo que escucha. El capitán Mendoza sintió como su corazón se aceleraba ligeramente. En todos esos años de servicio, nunca había visto a la princesa tan vulnerable, tan humana. La formación real que Elena había recibido desde pequeña normalmente la mantenía en un estado de compostura inquebrantable, pero en aquel momento, parecía una mujer cualquiera enfrentando decisiones imposibles. Siempre estoy aquí para escucharla, Su Alteza, respondió Ricardo, su voz cargada de sinceridad. Sin juicios, sin protocolos. Solo como el hombre que ha tenido el honor de conocerla más allá de su título. Elena asintió, sintiendo como las palabras que había estado practicando mentalmente durante toda la noche finalmente encontraban su camino hacia sus labios. Sabes que mi matrimonio con el príncipe Alejandro se anunció cuando éramos apenas adolescentes. Fue una decisión política, una alianza entre dos reinos que prometía estabilidad y prosperidad. Su voz se quebró ligeramente. Pero nunca fue una decisión del corazón. Los pajaros comenzaron su canto matutino, llenando los momentos de silencio que Elena necesitaba para organizar sus pensamientos. Ricardo permanecía inmóvil, comprendiendo instintivamente que su papel en ese momento era simplemente estar presente, ser el ancla humana que Elena necesitaba mientras navegaba por aguas emocionales turbulentas. Durante 18 años y cumplido con mi deber, continuó Elena, sus manos jugueteando nerviosamente con el anillo de compromiso que había lavado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. He sonreído en las ceremonias, he representado a la corona con dignidad, he sido la princesa perfecta que todos esperaban que fuera. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero nunca he sido yo misma. Ricardo sintió el impulso de consolar a Elena, pero su entrenamiento y respeto le dictaban mantener la distancia apropiada.
Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una comprensión profunda que no necesitaba palabras para ser comunicada. Mi corazón, susurró Elena, como si estuviera revelando el secreto más grande del reino, pertenece a otro lugar, a otra persona. Y después de todos estos años de negación, de intentar convencerme de que el deber era suficiente, yo no puedo continuar viviendo esta mentira. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ambos comprendían perfectamente. La confesión de Elena no era simplemente una revelación personal, era una bomba que tenía el potencial de sacudir los cimientos de la monarquía de Valdoria y alterar el equilibrio político de toda la región. ¿Qué piensa hacer, Su Alteza? Preguntó Ricardo finalmente, su voz apenas audible por encima del murmullo de la fuente. Elena se puso de pie, su postura recuperando algo de la dignidad real que la caracterizaba, pero manteniendo la vulnerabilidad que había mostrado durante toda la conversación. Voy a tomar la decisión más difícil de mi vida, Ricardo. Voy a elegir la felicidad por encima del deber, el amor verdadero por encima de las expectativas. Su voz se fortaleció con cada palabra. Voy a romper mi compromiso con Alejandro. Las implicaciones de aquellas palabras resonaron en el aire matutino como el eco de una campana. Ricardo comprendió inmediatamente la magnitud de lo que Elena estaba contemplando. No se trataba simplemente de cancelar una boda, se trataba de desafiar siglos de tradición, de enfrentarse a su familia, al consejo real, y posiblemente todo un pueblo que había esperado durante décadas la unión que consolidaría el futuro del reino. Su Alteza, dijo Ricardo cuidadosamente, ¿comprende las consecuencias que esto podría tener? Elena asintió, sus ojos mostrando una determinación que había estado ausente durante mucho tiempo. Las comprendo completamente. Podría significar la pérdida de mi título, el exilio, el escándalo público. Podría significar que nunca más vea a mi familia, que se recordada como la princesa que traicionó a su pueblo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero también podría significar la primera vez en mi vida que soy verdaderamente feliz. Los primeros rayos del sol iluminaron completamente el jardín, bañando a Elena en una luz dorada que parecía simbolizar el amanecer de una nueva era en su vida. Ricardo observó cómo la luz transformaba el rostro de la princesa, revelando una paz interior que no había visto en años. ¿Hay alguien más, verdad? Preguntó Ricardo, aunque conoce la respuesta. Elena sonrió por primera vez en la conversación, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Sí, Ricardo. Hay alguien que me ve no como una princesa, no como un símbolo o una herramienta política, sino como Elena. Simplemente Elena. Su voz es el lino de una calidez que contrastaba dramáticamente con el tono formal que había dominado la mayor parte de la conversación. Alguien con quien puedo ser vulnerable, real, humana. La confesión colgaba entre ellos como un puente hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Ricardo se dio cuenta de que estaba siendo testigo de un momento histórico, no solo en la vida de Elena, sino en la historia misma del reino de Valdoria. ¿Qué necesita de mí, Su Alteza? Preguntó Ricardo, su lealtad inquebrantable evidente en cada palabra. Elena lo miró directamente a los ojos, y por un momento, todas las barreras del protocolo real desaparecieron. Necesito que cuando llegue el momento, cuando tome esta decisión públicamente, recuerdes este momento. Recuerda que no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de años de reflexión y el coraje finalmente encontrado para seguir mi corazón. Los dos se quedaron en silencio, compartiendo un momento de comprensión mutua que transcendía las diferencias de clase y posición. El jardín a su alrededor parecía susurrar secretos antiguos, como si las mismas piedras del palacio hubieran sido testigos de decisiones similares a lo largo de los siglos. Mientras el día comenzaba oficialmente y los sonidos del palacio despertando llegaban desde la distancia, Elena sabía que había cruzado un punto de no retorno. Las palabras habían sido dichas, la decisión había sido articulada, y ahora solo quedaba encontrar el valor para actuar según sus convicciones más profundas.
El momento de la verdad es acercaba, y tanto Elena como Ricardo sabían que sus vidas, y la vida del reino entero, estaban a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes a aquella conversación matutina transcurrieron con una tensión palpable que solo Ricardo y Elena podían percibir completamente. El palacio continuaba con su rutina habitual, las ceremonias protocolarias, las reuniones con dignatarios, los eventos sociales que marcaban el ritmo de la vida real. Sin embargo, bajo la superficie de normalidad aparente, Elena llevaba consigo el peso de una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la dinastía de Castañeda. Durante las noches, Elena encontraba refugio en la biblioteca privada del palacio, un santuario de conocimiento que había sido su escape desde la infancia. Entre los volúmenes de historia, filosofía y literatura, buscaba precedentes, historias de otros miembros de la realeza que habían desafiado las expectativas y pagado el precio de seguir a sus corazones. Cada página que leía reforzaba su convicción de que, aunque el camino sería difícil, era el único que le permitiría vivir con integridad. Ricardo, por su parte, observaba cada gesto de Elena con una nueva comprensión. Los pequeños momentos de distracción durante las ceremonias oficiales, las miradas perdidas hacia el horizonte durante los paseos por el palacio, las sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos, todo adquiría ahora un significado diferente. Él había sido entrenado para proteger el cuerpo de la princesa, pero se daba cuenta de que su alma había estado en peligro durante años, y finalmente había encontrado la fuerza para salvarse a sí misma. La oportunidad que Elena había estado esperando llegó durante una cena íntima familiar, una de esas raras ocasiones en las que los miembros de la familia real podían reunirse sin la presión de los protocolos públicos. El rey Ferdinando, padre de Elena, había convocado la cena para discutir los preparativos finales de la boda que se aproximaba. La reina Isabel, su madre, había estado especialmente emocionada con los detalles de la ceremonia, y el príncipe Alejandro había viajado específicamente desde su reino para participar en las discusiones. Elena se sentó a la mesa con una calma externa que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. Había pasado las últimas horas ensayando mentalmente las palabras que estaba a punto de pronunciar, sabiendo que una vez dichas, no habría manera de retractarse. Ricardo estaba presente, como siempre durante los eventos familiares, posicionado discretamente cerca de la puerta, pero Elena podía sentir su presencia como una fuente de fortaleza silenciosa. Elena, querida, comenzó la reina Isabel, su voz llena de entusiasmo maternal, hemos decidido que la ceremonia se realizará en la Catedral de San Miguel. Será absolutamente espectacular. Toda Europa estará representada, y las televisoras internacionales transmitirán el evento a millones de personas. Sus ojos brillaban con una felicidad que Elena sabía que estaba a punto de destruir. El príncipe Alejandro, un hombre apuesto de 35 años con una sonrisa política perfecta, tomó la mano de Elena sobre la mesa. Elena y yo hemos esperado tanto tiempo para este momento, dijo con una voz que sonaba ensayada. Finalmente podremos unir nuestros reinos y crear el futuro que nuestros padres soñarán para nosotros. Elena sintió como las palabras que había estado guardando durante días pugnaban por salir. Miró brevemente hacia donde Ricardo estaba parado, y en sus ojos encontró el recordatorio silencioso de la conversación que habían compartido en el jardín. Era hora de ser valiente. Padre, madre, Alejandro, comenzó Elena, su voz clara pero temblorosa, hay algo que necesito decirles. El tono serio de sus palabras inmediatamente cambió la atmósfera de la habitación. Las conversaciones se detuvieron, los cubiertos fueron dejados sobre los platos, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. El rey Ferdinando frunció el ceño, su experiencia de décadas en el poder permitiendo detectar inmediatamente cuando algo importante estaba a punto de ser revelado. ¿Qué sucede, Elena? ¿Tvs muy seria? Elena respiró profundamente, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. No puedo casarme contigo, Alejandro.
Las palabras salieron como un susurro al principio, pero luego su voz se fortaleció. No puedo continuar con esta farsa. No puedo casarme con alguien a quien no amo. El silencio que siguió fue ensordecido. El príncipe Alejandro soltó la mano de Elena como si hubiera sido quemado, su expresión transformándose de confusión a shock, y luego a indignación. La reina Isabel levó una mano a su corazón, sus ojos llenos de lágrimas de sorpresa y dolor. El rey Ferdinando se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo con una furia que Elena no había visto desde su infancia. ¿Qué acabas de decir? La voz del rey era peligrosamente baja, el tipo de tono que había aprendido a temer cuando era niña. Elena se puso de pie también, enfrentando a su padre con una dignidad que no sabía que poseera. Dije que no puedo casarme con Alejandro. He vivido una mentira durante 18 años, padre. He cumplido con cada deber, he seguido cada protocolo, he sacrificado cada deseo personal por el bien del reino. Pero no puedo sacrificar mi alma. ¿Tu alma? El rey Ferdinando casi gritó las palabras. ¿Tu alma? Tu alma pertenece a esta corona, a este pueblo, a esta dinastía que has jurado servir desde el día que naciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero su voz no tembló. Mi alma pertenece a Dios y a mí misma, padre. Y ambos merecen honestidad. El príncipe Alejandro se puso de pie abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito que resonó por toda la habitación. ¿Honestidad? ¿Hablas de honestidad después de permitir que mi reino y yo planificáramos nuestro futuro basado en tu palabra? Su voz estaba cargada de humiliación y ira. ¿Tienes idea del escándalo político que esto crea? ¿De las implicaciones diplomáticas? Lo sé, respondió Elena, sorprendentemente tranquila ante la tormenta que había desatado. Comprendo perfectamente las consecuencias. Pero también comprendo las consecuencias de vivir una vida que no es mía, de creer en un matrimonio sin amor, de representar una farsa ante mi pueblo durante el resto de mi vida. La reina Isabel finalmente encontró su voz, quebrada por las lágrimas. Elena, mi amor, ¿qué ha pasado? Siempre supimos que este matrimonio era arreglado, pero pensábamos que con el tiempo. Su voz se desvaneció mientras la realidad de la situación se asentaba completamente. Con el tiempo, madre, solo he llegado a comprender más claramente lo que realmente significa el amor verdadero. Elena miró hacia Ricardo por una fracción de segundo, un gesto tan breve que pasó desapercibido para todos excepto para él. He conocido lo que significa ser vista y valorada por quien realmente soy, no por lo que represento. El rey Ferdinando siguió la mirada de Elena y por primera vez notó la presencia de Ricardo de manera diferente. Sus ojos se entrecerraron mientras comenzaba a atar cabos que había estado ignorando inconscientemente durante años. ¿Hay alguien más? Preguntó el rey, su voz cargada de una amenaza apenas contenida. Elena vaciló por un momento. Había planeado revelar toda la verdad, pero ahora, viendo la furia en los ojos de su padre, se dio cuenta de que proteger la identidad de la persona que amaba era crucial. Sí, dijo simplemente. ¿Hay alguien más? ¿Quién? La pregunta del rey sonó como una orden militar. Alguien que me ame por quien soy, no por lo que poseo o represento, respondió Elena, evitando deliberadamente dar detalles específicos. Alguien con quien puedo imaginar un futuro construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. El príncipe Alejandro se acercó a Elena, su rostro contorsionado por la humiliación. ¿Crees que tienes derecho a humillarme de esta manera? ¿Crees que puedes simplemente decidir que ya no quieres cumplir con compromisos que fueron hechos cuando éramos niños? Creo que tengo derecho a buscar la felicidad, respondió Elena firmemente. Y creo que tú también tienes derecho a un amor verdadero, Alejandro. Merecemos más que una alianza política disfrazada de matrimonio.
La habitación es asumió nuevamente en el silencio mientras todos procesaban las implicaciones de lo que Elena había revelado. Ricardo permanecía inmóvil en su posición, pero Elena podía sentir su presencia como un ancla en medio de la tormenta emocional que había desatado. Finalmente, el rey Ferdinando habló, su voz helada y llena de autoridad real. No permitir que destruyas siglos de tradición dinástica por un capricho romántico. Te casarás con Alejandro como disciplinio, o enfrentarás las consecuencias de tu desobediencia. Elena levantó la barbilla, encontrando en lo más profundo de su ser una fuerza que no sabía que poseía. Entonces enfrentar las consecuencias, padre. Porque por primera vez en mi vida, estar viviendo de acuerdo con mis propios valores, no con los que me fueron impuestos. El momento se congeló en el tiempo, padre y hija enfrentándose en una batalla de voluntades que determinaría no solo el futuro de Elena, sino el de toda la dinastía. En el silencio tenso que siguió, todos en la habitación comprendieron que habían sido testigos de un punto de inflexión histórico, un momento que sería recordado y analizado durante generaciones. La guerra había comenzado, y Elena había disparado el primer tiro. Los días que siguieron a la confrontación familiar fueron los más tensos en la historia reciente del Palacio de Valdoria. Elena había sido prácticamente puesta bajo arresto domiciliario, confinada a sus habitaciones mientras el rey Ferdinando y sus consejeros deliberaban sobre cómo manejar la crisis que amenazaba con destruir décadas de planificación política y diplomática. Las cortinas de sus ventanas permanecían cerradas por orden real, simbolizando tanto su aislamiento físico como el intento de su familia de mantener el escándalo oculto del mundo exterior. Ricardo había sido transferido temporalmente a otras funciones, una medida que tanto él como Elena comprendían como un intento del rey de separar cualquier influencia que pudiera estar ejerciendo sobre su hija. Sin embargo, el protocolo del palacio requería que al menos un guardia permaneciera cerca de las habitaciones de Elena en todo momento, y Ricardo había logrado arreglar los horarios de manera que pudiera tomar ese turno durante las horas más tranquilas de la madrugada. Era durante esas horas silenciosas, cuando el resto del palacio dormía, que Elena y Ricardo podían comunicarse a través de las puertas cerradas de sus aposentos. Sus conversaciones se habían convertido en susurros cargados de significado, palabras cuidadosamente elegidas que cualquier otro guardia podría interpretar como intercambios protocolarios normales, pero que entre ellos levaban el peso de años de conexión emocional no expresada. Su Alteza, murmuró Ricardo durante una de esas noches, su voz apenas audible a través de la puerta de roble macizo, ¿cómo se encuentra esta noche? Elena estaba sentada en el suelo de su habitación, recostada contra la puerta, sintiendo la proximidad de Ricardo a través de la madera que los separaba. Estoy bien, Ricardo. Mejor de lo que he estado en años, a decir verdad. Su voz levaba una serenidad que la sorprendía incluso a ella misma. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo según mis propias convicciones. El rey ha convocado al Consejo Real para mañana, informó Ricardo cuidadosamente. Los rumores sugieren que están considerando opciones drásticas. Elena cerró los ojos, visualizando mentalmente las deliberaciones que debían estar teniendo lugar en las salas del Consejo. ¿Qué tipo de opciones drásticas? Preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Exilio, respondió Ricardo simplemente. Perdida completa de títulos y privilegios reales. Prohibición permanente de regresar al reino. Hizo una pausa antes de continuar. Y peor aún, están considerando acusaciones formales de traición al Estado por romper un compromiso diplomático de tal magnitud. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa de Elena como ecos de una sentencia dictada. Ella había contemplado todas esas posibilidades durante las largas horas de soledad de los días anteriores, pero escucharlas articuladas en voz alta les daba una realidad más concreta y aterradora. Ricardo, dijo Elena después de un largo momento de silencio, ¿alguna vez te has arrepentido de las decisiones que han definido tu vida? La pregunta lo tomó desprevenido.
Durante todos los años que había servido como guardaespaldas de Elena, sus conversations habían sido profesionales, respetuosas, pero nunca tan profundamente personales. Se refiere a mi decisión de dedicar mi vida a protegerla, Su Alteza? Me refiero a todas las decisiones importantes que has tomado, clarificó Elena. Los momentos en los que tuviste que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto, entre lo que otros esperaban de ti y lo que tu corazón te dictaba. Ricardo se recostó también contra la puerta, creando una intimidad extraña y conmovedora a través de la barrera física que los separaba. Nunca me he arrepentido de dedicar mi vida a protegerla, dijo honestamente. Pero si me he arrepentido de las veces en las que no tuve el valor de expresar lo que realmente sentía. La confesión colgó entre ellos como un puente hacia territorio emocional inexplorado. Elena sintió como su corazón se aceleraba mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Ricardo. ¿Y qué es lo que realmente sientes, Ricardo? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro cargado de esperanza y miedo a partes iguales. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cuando Ricardo finalmente habló, su voz estaba cargada de años de emociones contenidas. Siento que he tenido el privilegio de conocer a la mujer más extraordinaria del mundo, dijo lentamente. No a la princesa, no a la heredera al trono, sino a Elena. La mujer que se preocupa genuinamente por cada persona que conoce, que le filosofía en las noches porque busca comprender el mundo más profundamente, que llora en privado por las injusticias que no puede corregir. Su voz se quebró ligeramente. La mujer de la que me enamoré hopelessly hace años, sabiendo que nunca podría expresar esos sentimientos. Elena sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría mezclada con tristeza. Ricardo susurró, ¿sabes por qué realmente no puedo casarme con Alejandro? ¿Por qué no lo amas? Respondió él. Porque te amo a ti, dijo Elena, finalmente liberando las palabras que había lavado en su corazón durante tanto tiempo. Te he amado durante años, admirando tu integridad, tu lealtad, tu gentileza. Eres el hombre que me ha protegido no solo físicamente, sino que ha guardado mi alma cuando yo misma había perdido la esperanza de encontrarla. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio lleno de reconocimiento mutuo, de años de sentimientos no expresados que finalmente encontraban su voz. Ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno, pero también sabían que era el momento más honesto de sus vidas. Elena, dijo Ricardo, usando su nombre sin títulos por primera vez, ¿qué vamos a hacer? El mundo entero está en nuestra contra. Elena se puso de pie y se dirigió hacia la ventana de su habitación, apartando ligeramente las cortinas para mirar hacia los jardines donde había comenzado todo unos días antes. La luna llena iluminaba el paisaje, creando un escenario casi mágico que contrastaba dramáticamente con la crisis que se desarrollaba dentro del palacio. Vamos a ser valientes, dijo finalmente. Vamos a enfrentar las consecuencias de vivir auténticamente. Si eso significa exilio, lo aceptaremos. Si significa comenzar una nueva vida lejos de toda esta opulencia y privilegio, lo haremos juntos. Elena, la voz de Ricardo estaba llena de preocupación, ¿comprendes realmente lo que eso significaría? Nunca más serías una princesa. Vivirías como una ciudadana común, posiblemente enfrentando dificultades económicas, el ostracismo social, tal vez incluso peligro físico de aquellos que ven nuestra unión como una traición. Elena sonrió a través de las lágrimas, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. Preferiría ser una mujer común que vive con amor verdadero que ser una princesa que vive en una prisión dorada, respondió sin vacilación. Preferiría enfrentar cualquier dificultad contigo a mi lado que vivir en la comodidad con un alma vacía. Los pasos que se acercaban por el pasillo interrumpieron su conversación.
Ricardo inmediatamente adoptó una postura más formal, preparándose para la posibilidad de que otro miembro del personal del palacio los sorprendiera en una conversación demasiado íntima. Era un mensajero real, que se acercó a Ricardo con un pergamino sellado con el sello oficial del rey. Capitán Mendoza, dijo el mensajero formalmente, el rey requiere su presencia inmediata en la sala del consejo. Ricardo tomó el mensaje. Su experiencia militar permitiendo mantener una expresión neutral a pesar de la aprensión que sentía. Informar al rey que estar allí en 5 minutos, respondió. Cuando el mensajero se alejó, Ricardo se acercó nuevamente a la puerta de Elena. Creo que el momento de la verdad ha llegado, murmuró. Si lo que sí que mi padre tenga plenitud, respondió Elena con determinación, enfrentaremos juntos las consecuencias. Amor verdadero siempre ha requerido valor, Ricardo. Y finalmente he encontrado el mío. Mientras Ricardo se alejaba hacia su encuentro con el destino, tanto él como Elena sabían que las próximas horas determinarían no solo su futuro personal, sino que escribirían un nuevo capítulo en la historia del reino de Valdoria. El amor había declarado la guerra a la tradición, y solo quedaba descubrir cuál de los dos saldría victorioso. El palacio se preparaba para presenciar el acto final de un drama que había estado desarrollándose en silencio durante años, y cuyo desenlace cambiaría para siempre la cara de la monarchía. La sala del Consejo Real estaba sumida en una atmósfera tensa cuando Ricardo entró, su uniforme impecable contrastando con la incertidumbre que reflejaban sus ojos. El rey Ferdinando estaba sentado en la cabecera de una larga mesa de roble, flanqueado por los miembros más influyentes del Consejo. El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo, y varios nobles de alto rango cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones. Sus rostros mostraban una mezcla de indignación, preocupación y determinación fría. Capitán Mendoza, comenzó el rey, su voz resonando con la autoridad de décadas de poder absoluto, estamos aquí para discutir una crisis sin precedentes en la historia de nuestra dinastía. Sus ojos se clavaron en Ricardo con una intensidad que habría intimidado a la mayoría de los hombres. Mi hija ha decidido destruir siglos de tradición y diplomacia por lo que él llama amor verdadero. Ricardo mantuvo su postura militar, pero por dentro sentía como su corazón latía con fuerza. Su Majestad respondió con la formalidad requerida, aunque sabía que las siguientes palabras podrían selar su destino. Durante años, continuó el rey, paseándose ahora detrás de su silla, has sido el guardaespaldas de mi hija. Has estado presente durante sus momentos más íntimos, has sido testigo de sus pensamientos más privados. Se detuvo directamente frente a Ricardo. ¿Sabías de estos sentimientos románticos que han llevado a Elena a tomar una decisión tan desastrosa? La pregunta colgaba en el aire como una espada de Damocles. Ricardo sabía que su respuesta no solo determinaría su propio futuro, sino que también podría influir en el destino de Elena. Había llegado el momento de la máxima honestidad, el momento en el que todos los años de servicio silencioso se reducen a una sola decisión, proteger a Elena una última vez o salvar su propia posición. Su Majestad, dijo Ricardo, su voz clara y firme, he servido a la princesa Elena con lealtad absoluta durante 8 años. En todo ese tiempo, he observado cómo ha cumplido con cada deber real con gracia y dedicación, a menudo sacrificando su propia felicidad por el bien del reino. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que estaba a punto de decaer. También he observado cómo esa dedicación al deber ha venido con un costo personal extraordinario. El primer ministro se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Estás sugiriendo que la princesa ha sido infeliz cumpliendo con sus obligaciones reales? Estoy sugiriendo, respondió Ricardo cuidadosamente, que la princesa Elena es un ser humano con emociones y deseos legítimos que ha suprimido durante años en servicio a la corona. Y estoy sugiriendo que tal vez sea hora de considerar que la verdadera lealtad al pueblo de Valdoria incluye permitir que su futura reina sea auténticamente feliz. Un murmullo de indignación se extendió por la sala.
El rey Ferdinando golpeó la mesa con el puño, haciendo que los candelabros temblaran. Como te atreves a sugerir que conoces mejor que yo lo que es bueno para mi hija y para este reino? Ricardo se irguió más, encontrando en lo más profundo de su ser una valencia que no sabía que poseía. Con el debido respeto, su majestad, he tenido el privilegio de conocer a la princesa Elena no solo como su guardaespaldas, sino como la persona extraordinaria que es más allá de su título. Y creo que ella merece la oportunidad de elegir su propio destino. ¿Su propio destino? La voz del rey subió de volumen. Ella nació para servir a este reino. Su destino fue determinado el día que llegó al mundo. Su destino, dijo una voz clara desde la entrada de la sala, debería incluir el derecho a la felicidad. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, donde Elena había aparecido, vestida con un sencillo vestido blanco que contrastaba dramáticamente con la opulencia que la rodeaba. Había logrado salir de sus habitaciones aprovechando el cambio de guardia, y ahora estaba parada en el umbral de la sala del consejo con una dignidad que trascendía cualquier protocolo real. Elena, murmuró el rey, sorprendido por su aparición inesperada, es te ordeno permanecer en tus habitaciones. Yo elijo estar aquí, respondió Elena, caminando hacia el centro de la sala con pasos firmes. ¿Por qué esta conversación me concierne directamente? Y tengo derecho a participar en las decisiones que afectarán el resto de mi vida. El arzobispo, un hombre mayor con décadas de experiencia mediando conflictos familiares reales, se puso de pie. Su Alteza, dijo con voz paternal, comprende las implicaciones de lo que está considerando. Un compromiso real no es simplemente un asunto personal, es un tratado diplomático, una alianza que afecta la estabilidad de toda la región. Elena asintió respetuosamente. Comprendo perfectamente las implicaciones, eminencia. Pero también comprendo que un matrimonio sin amor entre líderes de naciones eventualmente se convierte en una fuente de inestabilidad, no de fortaleza. Su mirada se dirigió a cada miembro del consejo. ¿Cuántos matrimonios reales en la historia han fracasado precisamente porque fueron construidos sobre conveniencia política en lugar de respeto y afecto mutuos? El ministro de Relaciones Exteriores se aclaró la garganta. Su Alteza, el príncipe Alejandro y su reino están considerando esto como una humiliación nacional. Las implicaciones diplomáticas podrían incluir sanciones comerciales, aislamiento político, incluso la posibilidad de conflictos fronterizos. Entonces tal vez, respondió Elena con calma, deberíamos encontrar una manera de explicar esta situación que preserve la dignidad de todas las partes involucradas en lugar de forzar un matrimonio que estaría destinado al fracaso. Elena se acercó a Ricardo, y por primera vez en la sala del consejo, tomó su mano abiertamente. El gesto fue como un rayo que atravesó la habitación, confirmando las sospechas que muchos habían comenzado a tener. Miembros del consejo, dijo Elena, su voz cargada de una determinación tranquila, quiero presentarles oficialmente al hombre que amo. El capitán Ricardo Mendoza ha servido a esta corona con honor absoluto durante años. Es un hombre de integridad incuestionable, valor demostrado, y un corazón que comprende tanto el deber como la compasión. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el tic-tac del reloj de pared parecía haber cesado mientras todos en la sala procesaban completamente la magnitud de lo que Elena acababa de revelar. El rey Ferdinando se dejó caer en su silla, como si el peso de la revelación fuera físicamente abrumador. Elena, murmuró, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Me doy cuenta de que finalmente estoy siendo honesta, respondió Elena. Con ustedes, con mi pueblo, y conmigo misma. Apretó la mano de Ricardo. Ricardo y yo nos amamos. Ha sido así durante años, aunque ambos tratamos de negarlo por respeto al protocolo y al deber. Pero Elias, comenzó el primer ministro, luchando por encontrar palabras diplomáticas. Es un hombre extraordinario, completo Elena firmemente. Su linaje puede no incluir títulos nobiliarios, pero su carácter supera al de cualquier aristócrata que ha conocido.
Ricardo finalmente habló, dirigiéndose directamente al rey. Su majestad, amo a su hijacón to do mi ser. No busco títulos, riqueza, o poder. Solo busco la oportunidad de hacerla feliz y de construir una vida bella en el amor verdadero y el respeto mutuo. Las horas que siguieron fueron algunas de las más tensas en la historia del reino. Los debates se extendieron hasta el amanecer, con miembros del Consejo argumentando apasionadamente sobre precedentes históricos, implicaciones legales, y posibles soluciones. Elena y Ricardo permanecieron juntos durante toda la deliberación, enfrentando cada pregunta y cada objeción con honestidad y dignidad. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas de la sala del consejo, el rey Ferdinando se puso de pie. Su rostro mostraba el cansancio de una noche entera de deliberación, pero también una resignación que sugería que había llegado a una decisión. Elena, dijo, su voz notablemente más suave que el comienzo de la noche, durante toda esta crisis, he visto en ti una determinación y una autenticidad que no había observado en años. Hizo una pausa, mirando también a Ricardo. Y he visto en el capitán Mendoza una lealtad hacia ti que trasciende cualquier deber profesional. Elena contuvo la respiración, sintiendo que el momento decisivo había llegado. Como tu padre, continuó el rey, mi instinto es proteger tanto tu futuro como el del reino. Pero como rey, debo reconocer que un monarca infeliz no puede servir efectivamente a su pueblo. Suspiró profundamente. Por lo tanto, declaró oficialmente que el compromiso entre tú y el príncipe Alejandro queda anulado. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación, pero el rey levantó una mano para silenciar cualquier objeción. Además, continuó, reconozco oficialmente la unión entre la princesa Elena de Castañeda y el capitán Ricardo Mendoza. Sin embargo, esta unión vendrá con condiciones. Su mirada se endureció ligeramente. Elena, mantendrás tu título y tus responsabilidades reales, pero tanto tú como Ricardo deberán demostrar al pueblo de Valdoria que vuestra unión fortalecerá, no debilitará, la monarquía. Elena sintió como las lágrimas de alegría comenzaban a rodar por sus mejillas. Padre, murmuró, te prometo que pasaremos el resto de nuestras vidas demostrando que el amor verdadero es la base más sólida para cualquier liderazgo. Ricardo así inclinó profundamente ante el rey. Su majestad, dedicar mi vida entera a servir no solo a Elena, sino al pueblo de Valdoria con el mismo honor con el que he servido como guardaespaldas de la princesa. 6 meses después, la historia se había convertido en leyenda. La boda de Elena y Ricardo se celebró en los mismos jardines del palacio donde había comenzado todo, con una ceremonia que combinaba la tradición real con una intimidad genuina que tocó los corazones de todos los presentes. El pueblo de Valdoria, inicialmente escéptico, había llegado a amar la historia de amor auténtico de su princesa, viéndola como un símbolo de esperanza y autenticidad en un mundo a menudo dominado por la política y la conveniencia. El príncipe Alejandro, después del shock inicial, había encontrado su propio amor verdadero con una duquesa de un reino vecino, reconociendo privadamente que Elena había tenido razón en liberar a ambos de un matrimonio que habría sido una farsa. En las noches tranquilas, Elena y Ricardo caminaban por los mismos senderos del jardín donde habían compartido aquella conversación matutina que cambió sus vidas para siempre. Elena había aprendido que el verdadero deber real incluía ser auténtica consigo misma, y Ricardo había descubierto que el amor verdadero a veces requiere el coraje de desafiar las expectativas del mundo entero. Su historia se convirtió en inspiración para generaciones futuras, demostrando que incluso en el mundo de la realeza, el corazón humano tiene derecho a buscar su propia felicidad, y que el amor verdadero, cuando se combina con integridad y valencia, puede cambiar no solo vidas individuales, sino el caso mismo de la historia. El reino de Valdoria había aprendido una lección valiosa, que los líderes más efectivos son aquellos que gobiernan no solo con la cabeza, sino con el corazón, y que la autenticidad personal es la base más sólida para cualquier forma de autoridad verdadera.
Elena y Ricardo habían demostrado que a veces, la decisión más revolucionaria que una persona puede tomar es simplemente elegir ser honesta consigo mismo y con el mundo que la rodea.